The ideal customer for a 313 GC would be a local contractor, if you will. Does some residential housing work and things of that nature. This machine does a lot of our light excavation, spreading topsoil, grading floors. We also use it in some residential applications where we'll build septic systems and excavate foundations. C'est une machine qui est assez simple d'utilisation. Quand en plus on a l'habitude de conduire des machines, elle est facile à prendre en main dès le démarrage. Elle est beaucoup plus douce, plus précise dans les mouvements, donc je la contrôle plus facilement. Là, en une journée, pour moi, je l'ai plus facilement contrôlée qu'une autre que j'avais pris pendant une semaine, par exemple. It's a very stout machine for its size. A lot of the other brands in this category are very tippy and bouncy, and this is quite stable. It's quiet, quick. It's got nice digging power. It's got good swinging power. The layout is perfect. Everything is right at your fingertips. Definitely the comfort is there when we're in there for 10-12 hours a day. Pour la visibilité, je contrôle avec la caméra. Je trouve que c'est un outil qui est utile, qui est essentiel. Même, il y a pas mal de rétroviseurs, donc ça permet de pouvoir voir sous plusieurs angles. Là-dessus, elle est assez bien conforme aussi aux règles de sécurité. Elle n'est pas bruyante. Je pense que c'est bien isolé. I think one of the big things is the fact that we don't have to put DEF fluid into this machine and yet still meet Tier 4 standards. It's easy to move on a tag trailer. The layout's very simple and everything's accessible. We do all our own servicing, and this is very friendly towards the mechanics. Our local dealership is second to none. I would certainly recommend the machine, and the dealer support and the brand support is excellent.